Hi குட்டீஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இது அகிலாஸ் கிளாஸ் ரூம். நான் உங்கள் அகிலா. இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் ஆக்டிவிட்டி ஷீட் 13 பண்ண போகிறோம். சேம் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் தான். பட் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, லாஸ்ட் கிளாஸில் டபுள் டிஜிட் வித் 1 டிஜிட் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் பண்ணோம். அது வந்துட்டு 2 ஸ்டெப்ஸ் தான். இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது 3 ஸ்டெப் சம்ஸை. டபுள் டிஜிட் கூட சிங்கிள் டிஜிட் அடிஷன் அண்ட் சிங்கிள் டிஜிட் சப்ராக்ஷன் சேர்ந்து வரும். ஓகேவா? சம்ஸ் பார்க்கலாமா? நீங்கள் சம்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. எழுதி வச்சுட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நானும் சம்ஸ் செய்கிறேன். கரெக்டாக நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சம் ரீட் பண்ணுங்கள். 19 minus 4 plus 2. Answer 17. 14 plus 5 minus 2. 17. 21 plus 6 minus 2. Answer 25. 33 minus 3 plus 8. Answer 38. 65 plus 2 minus 1. Answer 66. 82 plus 5 minus 7. Answer 80. 68 minus 5 plus 6. Answer 69. Next set of questions எழுதிக்கோங்க. First question இங்க second lineல 72 plus 7 minus 6. 73. 29 minus 6 plus 5. 28. 45 plus 4 minus 2. 47. 38 minus 6 plus 2. Answer 34. 28 plus 1 minus 9. Answer 20. 1919 minus 4 plus 2. 1717. 86. இப்படி நீங்கள் தனித்தனியாக பண்ணிங்கன்னா அது 80 plus 6 ஆயிரும். அட் அ டைம் பண்ணணும். 86 plus 2 minus 5. 83. இந்த சம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு புது ஆக்டிவிட்டி ஷீட்டோட உங்களை நான் பார்க்குறேன். பாய். தேங்க்யூ.